Setsata panapa akatumwa naMwari akatanga church ari 1 kudzimara izvitane more than 100 churches, so we honor our father. Haikona kurwadza ukandoona nchipiwa mari. Amen. Ukandoona nchipiwa mota nedzimba nemastand. It's honor. Honor the servant of God. This is part of how you are going to overcome the famine that we are going through. I want to prophesy today to you that this famine one day will come to an end. Zimbabwe will shine again. Zimbabwe will shine again. That is, Zimbabwe will shine again. Dimaricha pera. Uraricha zara. Zizicha yerera. Nyarara. Zimbabwe nyarara. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Glory be to God. So the question is, how do I honor? How do I honor my father, my mother? How do I honor my father and my mother? Number one, never talk ill about your father. Never talk ill about your father. Never talk ill about your father. Now, listen to me very carefully. Those who are very close, God has given you the opportunity to be close to a servant of God, either in terms of geographically, or in terms of close, in terms of relationally. You guys be very, very careful. Or God has put you close relationally in terms of working relations. You are junior pastor, you are one of the pastors, elder, so you are close somehow relationally in terms of working relation. Be very careful, because every time you come close to a person, you start seeing things. Like, when I'm far away from you like this, there are certain things that you don't see. You just say, when I come close to you like this, you are like, Abanechi nekuti taapa dhuzi wakutanga kuona tumapundu chenjera paunotanga kuona mapundu. Kuti chaita sei nemapundu ari kufesi kwemunhu waMwari. Nekuti dai wainamata ungadai vasina mapundu. Holy Spirit unobvisa mapundu. Chenjera when you come close, because every time when you are far off, you are seeing heaven. Amen. But when you come close, and the man of God is mad at someone and says, Iwewe, Satan, and you're like, be very, very careful, because you may start speaking bad against your man of God. Are you hearing me? Can I also bring back to your remembrance something that I taught you? That when David was still kufudza makwai, ari kure na Saul. Anga achimbiga Sauro achimira pamberi pa UN achipa ma speech Sauro achiti Zimbabwe will never be a colony again. Achipa ma speech David achimutasa so achita akomana murume anotaura uyu. Murume anoita sekusvika musuwa kunzi David akanzwa kushanda mumba mamambo. Zuva rakanzwa kushanda mumba mamambo ndo paakasvika ndobva aona kuti chaanga ashedzerwa kuzoshanda kumba kwamambo ndechekuti vaya vanopa ma speech vaya vanombopenga. Vanombopenga. Saka anosvika ipapo nzi chatakushedzera ndechekuti uridze hape yako kuti uburitse madhimoni pamusoro pemunhu mukuru, munhu waMwari. Remember kuti a few chapters before, this man called Saul had been anointed by the oil from heaven. And so he's an anointed man of God, but because of disobedience, sometimes demons come into him and certain things happen. So David now is seeing the great man, the great president of Israel. He is running in the house and is naked. Are you hearing me? Amen. And yet a few weeks ago, he was looking up to this man and saying, this is a great man. Now weekend yasvika aenda ku-off. Vanhu vari kutaura pamusoro pe-speech yakapiwa ku-UN chapter 66. Wow, mudhara akarova. David manje atopindwa nemiedzo wauri kupindwa nawo wokuti imi kani mirai tikutaurira isusu tiri kuka kupalace. You see, when God brings you into the palace, be very careful. Amen. Be very careful. You ought to keep palace principles and ethics, because if you don't, you are going back no fudza makwai. Amen. Hallelujah. Amen.
kuti ndikunzwira inini kana utodzokera mushedhi. Amen baba. Zvauchaita nemashoko auchawana achiitika mupalace zvichadetermina kuti uchagara mupalace here kana uchadzokera unofudza makwai. Remember, kuya kwaita mupalace hakusiko kuti urambe uchindiridzira, uri kuenda kumambo hwako. Pane gomo rauda kupiwa, saka zvauchaita nhasi pamusoro peuyo ari pamusoro pegomo zvichadetermina kuti uchaenda here kugomo rako kana kuti uchadzokera kwawakabva. Now listen, when you come to church and you see all these weaknesses in pastors and in the man of God, in the woman of God, and your eyes are amplified and you see that and you feel like you want to speak all of that to the whole nation, it's not because of your good spirit, it's because of mweya kumusha kwako. You're going to wachengetedzeka under this covering. You know kubvisa ipapo kuti ikupedzise. Amen. Usafunga kuti kana munhu wese achiuya nemakuhwa kumba kwako uri kudiwa, vanoda kukuuraya. Amen. Don't talk ill about the servants of God. You know, when I went to South Africa, boarded off the aeroplane, walking there, I meet Walter Magaya, and we took pictures. I've got many pictures with him. I said, Walter, we need to sit down. I need to talk to you about one or two things. You see, I need to talk to you and teach you one or two things. Yes, I was with him. And you see, and now people are speaking. I don't know whether it's true or false. I don't know, but I don't participate because I don't know what's happening. Because munhu wamwari anokwanisa kukundikana nhasi, obva atozononda kukundikana, obva atopfugama, obva ati Mwari ndiregerere. Iwe wosara uchitaura wapedzera naMwari wake. Pakatoipa ipapo. Amen. Ona. Iwe usiri kunyatsozvitemba, usaendese musoro wako ikoko. Chingotambira kure but muromo wako ngaunyarare. Siyana nazvo. Amen. Are you hearing me? Amen. Come on, shout amen. Shout amen. So don't talk ill against your father. Don't talk ill against your father. It's very unfortunate kuti makomo, zvandakataura pai, makomo anoremera vari kure vari padyo vanotamba nawo. Can you imagine? There are people where I go to preach. There are people who come and fall at my feet, touch my shoes, my dusty shoes, and say, "Musatombonamati zvatuiti," and go away. And yet there are people who are very close, who argue every day, and you don't see any change in their life. Amen. Amen. Hallelujah. Are you hearing me? Yeah. Are you hearing me? Udza munhu ari padyo notanzi makomo anoremera vari kure, vari padyo vanotamba nawo. So be very careful of familiarity. Be careful. You still remember the day I met you, you were shaking. Ndadzikamin nemunhu waMwari, ndapinda muofisi memunhu, you were shaking. Izvezvi haiwa handiri kuona goma harichakuremeri, harichaere. So there's always a temptation to criticize and speak against. Izvi pane zvimwe zvinhu zvisiri kufamba mushe. Pane vanhu vanoziva kuti panapa tingadai takatopedza kupa vakasi, vanototsanangura zvese kuti unoziva chidai vakangodai vakadai. Listen to me. Muchechi muno hapana munhu waunokwanisa kutrusta kudarika ini. Because ina handigoni kupanikira vision yandakapiwa naMwari, asi mese munogona kuipanikira. Zvemunhu anofamba achiti inini dai inini ndandini pastor paBethel papa. Inotanga imwe Bethel pasera. Pane nzvimbo dzakawanda tionewo kuti unowaka rini. Amen. You can't mistrust me because inini ndindakatakura vision. Chicha unofunga kuti ndauya panapa ena ndautangira chechi kuzodya marini kwete, asi Mwari ari kundipa. Asi ndakutangira because I follow God's principles. I follow God's principles to the book. And I know success is predictable. Amen. When you do things right. Amen. Are you understanding me? Come on, shout amen. All right, Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. Proverbs chapter 1 verse... Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. Ephesians chapter 6 verse 1 to 2. I shall read. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Okay, Proverbs chapter 1 verse 8. Proverbs chapter 1 verse 8. Proverbs chapter 1 verse 8. I shall read. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Thank you very much. And Proverbs 23:22. Proverbs 23 verse 22. Yes. Proverbs 23 verse 22. I shall read.
Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Let me finish off number 1. I still remember I taught you this another time. Let me give you the 4 things that happen to you when you despise your father. Amen. 4 things that happen to you when you despise your father. Proverbs 20:20. Proverbs chapter 20 verse 20. You lose your revelation. You lose revelation. Proverbs 20 verse 20, I shall read. Yes. Whoso cursed his father or his mother, his lamp shall be put out in obscure darkness. Whoever curses his father and mother, his lamp shall be put out. Lamp is light, light is revelation. When you curse your father, you lose revelation. Even with business. Tarisa one. Nyaya yekuti magetsi ari kuenda hatisi takainamata kuti iti enda hatidi but ari kuenda vane revelation vakatoita mari kudhara vasina izvo vari ngopopota zera ye dai ambobvawo ningi pambopindawo ningi haasati aakubva akati 2013 ndiripo handisiyana. But I'm saying vane revelation vanozviona kuti nzara inoitirwa kuti vana Mwari. Vane revelation vanozviona kuti magetsi anodzimwa nedenga kuitira kuti variku what's the place? Goshen. Variku Goshen varatidzwa kunzi